Wagwan guys, welcome to the season 2, season mpya. Na manyang'anya washafanywa ile kitu. Season 2, episode 1, the Hood Boys in the building. I go by the name the real OG, the one and only. Deno here, Manchester United hate. Hello my good people. Mstishiwe. Gili hapa. Karibuni. It's been a while. It has been a while. We thank God for the first season. Episode 1 back episode 55. Sasa tuko season 2. Na manyang'anya washatiwa tena, maheha movers walimove na wao. Wametufungulia siku. Manze nisikia raha manze kusikia Manu imepigwa, yani nilikuwa hapo naangalia. Alafu unajua nilikuwa nimeweka kwa fantasy yangu Ole Makbani. So I was expecting afunge, lakini afungi ajai na mse mwingine akafunga. I'm like, rada. Alafu kwa kwingine naona watu wameka kina Kunya, sijui kina Ahmad ati wao ndio waweka kwa fantasy yao. Bro walikuwa wapiga mazero. Ahmad mwenyewe hata kwa game week. But then nilikuwa na mbwemo all of a sudden nafurahia. Kuna boys wangu walikuwa wanasema ati akona lamens lakini venye Manu imepigwa hata asikii uchungu. Yeye lamens hapa tu 0. Hiyo fantasy yake lakini aendelee. By the Manu imetupea tu furaha like tunasikia fiti. Season imeanza. Kila team inajipanga kivyake. And I feel like ukiona Deno amefika huko bro. My hater. Leo nimekuja hapo on purpose. Hated, adored but never ignored. That's why you are here. Of course, yes. Watu wa backstage wamekuja leo. Imebidi manzi. Leo lazima tuongee vibaya. So I think kuna venye ukiangalia kila team actually ni kaina jipanga in a way na wametry kubai wase, but the first game of the Premier League imeshow some concern pia to the other teams, especially watu wa heha movers walikuwa moved up na watu wa Hull City hawako waamini. It's embarrassing, tunapigwa na timu kutoka promotion. Ukisikiza fans wa Manchester vile walikuwa na gaslight last season, tumemaliza number 3 Carrick ball. Carrick ball. Like wanasema hii ligi tunapita nayo hii season. Mimi nilikuwa try kwa show tulieni bro. Tulieni onyi. Onyi tulia. Lakini anasema wanakuwa tu gas. Okay, of course. Ni vizuri kuwa na hizo hopes lakini kuna ile reality. Funny enough, mtu wa Manu alikuwa mtu kusema Carrick haiwezi. Alisema hivyo by the way. Mimi nilisema hivyo kwa sababu unaangalianga patterns. Unajua football is a game of patterns. Ukiangalia like hata result tuko napata last time. Bro, unaona sema hii nao tumeanza. Alafu tukasema ni mtu wa Amorim. Angalia jazi. Nimebuy jazi AC Milan bro. But they're talking of that Amorim alicheza na Manu pre-season akawapiga 4-2. The same squad ndio ilikuwa Manu against Hull City. So I don't know why is Carrick so rigid. Ameanza kwa kijani yenyewe. Fans wa Manu walikuwa previously wana complain kuhusu Amorim, wakisema Amorim ako rigid, hataki kuchange the system. Manu is known as a counter attacking team. So once to realize hivyo, the defense of the other opponent team, they sit back and they just wait for you to invite that pressure. But the moment na nyinyi mmekuja, they now counter attack you. So unasikia like kama jana ukiangalia game ya Manu, there was no midfield. The midfield was useless. Unajua kitu funny, nilikuwa nasikiza coach wa Hull City after game hiyo press conference alifanya. Alikuwa anasema wali watch game yetu 3 times. Once live, alafu ile pre-season tulicheza na AC Milan. I think kuna game nyingine pia alisema ali-observe. And immediately alisema alijua shida yetu mahali iko. And we have a coach, we have a board wenye wajui shida yetu iko wapi. Yeye alisema hata sasa hii ma wing backs wake hawakuwa na in-one mwenye anawamark. Now if you realize tumestruggle sana na ile game ya AC Milan. So wanachezanga na back 3. Back 3 by the So literally ni back 5. Wing backs wanarudi. So same thing na Hull City pia walikuja na back 5. So meaning tuna struggle na teams zinacheza na wing backs ama back 5. So ni kitu hatujaweza kuaddress so far. But pia ukiangalia venye anasema like the sell on ya Andre Santos na Telemans, Yuri Telemans. It was a good signing for Manchester, yes, but yesterday all of them they were flopping. Like the midfield was useless until the time Ahmad aliingia ndani, not Ahmad but actually Maino aliingia ndani. So I think like Carrick needs to understand like if game imekata hii design, we can switch on to this design. So kwangu bado na feel like as much as kuna hiyo hype ya Carrick boys, Carrick ball, kuna venye bado hajamulikwa. Na akianza kumulikwa, he's not a good coach. Atamulikwa na yeye mwenyewe atatii. Because ukiangalia just opposing to Manu kuna the defending champion Arsenal. Walianza campaign yao vizuri, walichapa watu 3-0. Confidently. Unaona huyu anatolewa analetwa and we told people wanunue. Tuliwaambia mapema wa train lakini heha movers ni kina nani? They're just there. Let's be honest. Kuna vitu zingine
hii ni Hull City bro you are talking about. Team imekuwa 10 years ago ndo walikuwa EPL mara ya mwisho. This is Manchester United we are talking about. Yenye ilimaliza number 3 last season. And kulikuwa na hiyo hype yote. And then we are struggling even to hata ku string 5 passes against Hull City. Bro, there is something fundamentally very wrong na it. But can I ask, don't you think mnapea Carrick a lot of expectations? Maybe in the fan base. Me si compare Yeah, any fan base expectations. a lot of expectations. Me I never had any hopes na I don't rate him. He's a championship. Yeah. He's a championship manager. Talking of that, Hull City imepatana Manu 11 time. Manu imepiga Hull City 8 campaign of their times and then waka draw mbili. Yesterday it was their first victory ever against Manchester United. Not just a victory, a very big victory. I'm telling you, against Manchester United. So you see, I know there's that feeling of saying that one game can define a player, one game can define a team. It is something acceptable. But at the same time, let's think. Unajua, wanasema, usipojenga ukuta, usipojenga ufa utajenga ukuta. Definitely. Yeah. So now, tunaanza kuona the leakages in Manchester, and it's high time this Baleba guy comes in. If he doesn't come into this na a fit kwa hii system ya Manu. No, I'm just talking of akuja na fit in kwa hii system ya Manu. Manchester United will suffer this season. I'm not talking because ati game yangu bado unaambiwa wangu ukiona ya mwenzako chako kitie maji, si ndio? Wembe itafanya ile kitu. So as much as yangu ni Monday na kuna zingine nachezwa leo, bado tunaangalia the fact ni Manu ilipigwa 4-2 na Amorim. Then the same Manu ilipigwa na Hull City. Then the next campaign mnapatana nani the next team? Ipswich jana imepiga Sunderland. Kigongi chao. So when you look at that, let's okay, kuna kitu moja inasemanga I think nimesema pia kwa previous episodes. Hata Liverpool ikuja kushinda ligi, I said it. Ukiangalia the way they play, the intensity ya game imeenda chini. There's a way Klopp alikuwa ametrain these players, mentality. Gegenpress, like mkiwa na ball tunawakujia, tukiwa na ball amuipati. But nikawaambia Liverpool ni sawa anaweza shinda ligi but after a few games hakuna mahali wanaenda. Sasa Sloss alifutwa job. Of course, yes. And Liverpool are struggling. It's the same thing. Ulikuwa unaangalia hata Amorim set na tetea Amorim. But there was something was trying to create na ile team. Ulikuwa unaona patterns. Unajua football is about patterns. Of course, yes. Ulikuwa unaangalianga hata hii juzi tukifungwa ile bao tulifungwa na AC Milan ile bao ya pili ama ya tatu. Waliguza how many touches? Hatuguzi hiyo ball. Karibu 23 passes. Na hiyo ball ikaenda ndani. So football is a game of patterns. Unaangalia whatever he was trying to build na intensity ya players na mentality, sasa it's faded. Haiko. Au players unaona Mbwemo ni so lazy saa hii. A player like Mbwemo mwenye alikuwa na press, alikuwa dangerous na ball. Dogu alikuwa dangerous na ball. Sasa hii so sema hakuna competition in other words. Sasa hiyo intensity hakuna. Those guys kama hata wa train pamoja. So I don't know what's happening by the way. Plus Mbwemo anajua hana competition in other words. I think whatever is trying to say is sometimes pia the coach plays a bigger role in the game. So unaona? So ukiangalia sahi Manu ya Amorim na Manu ya Carrick, they are two different Manchester with the same players. So kama jana the only player who was outstanding, there were only two. It was the goalkeeper Lamens. Yes, alicheza vizuri by the way, despite concede he played well. Like unaangalia unapea tu credit mali. Yeye ndo tungefuka Bokata. Unaona? Kama si Lamens. Yeah, he played very well. Maguire the same, he stood up. Kuna msiata criticize Maguire. No, tunaona ukweli tu Maguire pia ali stood up alicheza, but the other players they were shit. That's why kuna msengo na watching game and this game is so boring man. Wacha tu nitoke niishie because aoni like unajua kuna ile unakuja pale as a fanatic, as a football fan una expect team yako ifanye mambo yake. So what's the solution as a Manchester United fan? What's the solution? The solution? Number one, hata see about if hata kusign players by because I think currently the way we are signing, we are doing smart business. I feel vile tumesign Santos, Tielemans, it's good business. Haya tuku exploited vile tulikuwa na exploitwa kitambo like tuna buy players too much money. Look at Tottenham. Hata maybe ni game ya kwanza but pia wame lose. But wamestumia a lot of money na Tonali na Fernandes. They lost na that's why I said one game can define a team. Of course it can't. Yeah, but pia yesterday pia Tottenham kidogo walikuwa injured. So no maana nakwambia spending big money doesn't guarantee you a win. So I think for Man United, if we are sticking na Carrick, ni wakae chini waongee wajue anataka kucheza aje. Unajua the problem sasa na our sporting director Wilcox, anasemanga he's a coach at heart. So meaning he's meddling na
kenye coach anafanya kwa uwanja. Exactly. And that's hiyo ndo shida Amorim pia alikuwa nao. That's why aliwa call out. Yeah. Aliwaambia do your job, let me do my job. Yeah. I'm the manager. Wewe kazi yako ni sporting director. So do you think the same thing na Carrick, yeah, if yeye ndo wanamtrustia kuwa coach, acha decide. Mpe 100% ya kufanya kenye anataka kufanya kwa uwanja. But is Carrick a manager or a head coach? Of course he's a head coach. That's the problem. Hana say. That's the problem. Yes. And you see the other thing now, yeah, these guys wanaka clueless because yeah, wali target Baleba 2 years ago. Yeah. Ilikuwa target ya Amorim nikisikia vile nasoma hizo news. Yeah. But they delayed then after wame miss target wao main later ndo wanakuja kumbai. So Baleba was another option for them. Yeah, plan B. Na kuna injury on top of that. But talking of that, unajua pia ukisema story ya Tote ili lose, yes, ili lose 3-0, but the game pia in a way ili drive another point that as much as you might buy, pia at the same time you might suffer. Of course, because yes, these players, they don't know each other, they are coming to a new team, they want to conjoin and play the same in the same team. Unaelewa? Yes. So yes, they lost, but bado still I have hopes with them because whatever Dizabi said last season, if Tottenham survives, he will make sure this season amaliza top 5. So one game for me, I don't think. Na bado, by that was the last season the same cues mko nazo. Nilikuwa nawaambia that Tottenham ita survive, mnasema wacha wa lose, wacha wa relegate. If you look at those episodes and they survived. Now I'm telling you the same. Season 2 episode 1. Yeah. That Tottenham, despite lose yao ya jana. Yeah. These people, they will challenge for this top 5. It's a question of challenge league ni ngumu. What a challenge. Nimesema not league, nimesema what a challenge for top 5. Meaning watapanda mpaka huko juu. Watapanda mpaka number 10. Hakuna number 10. Okay, maybe the kind of signings they are doing is naka ambitious, but the question is I think by the profiles zitakuja kuingiana because already wameendea Savinho, yes, from Man City bado wanataka kuchukua Marmoush na kuuza the very good players. How do you sell one of the best left backs or right back? How do you do that? No, when a player wants to go, they have a plan. Yeah, when a player wants to go, you let them leave. Even us Chelsea, tunataka tu Enzo aende to Man City. We don't care. We don't care because now if a player wants to play for your team, he'll always play. I'm telling you, kwani yeye ndo alikuwa tushinde ligi? Of course, yes. Hakuna. Tuko na Joao Pedro. If a player wants to win, what midfield? I'm telling you, if a player wants to win, Sikaisedo wako. If a player wants to win, watch her win mali yako. But if a player doesn't want to stay where he wants to stay, let him leave. And that's why I love somebody like Xabi Alonso kina Mourinho. They say the truth. Wewe manze kama utaki kucheza hapa, manze step uende. But it affect. Haita to affect. He's a major player. But you see the thing is, he wanted to go to Real Madrid. Of course. Yes, ikafail. Akatokea Real mpaka wenyewe wakamreject officially. Thank you. Alafu funny enough. Sahi alikuwa anataka Man City. Maresca kama alikuwa anamdai. So alidhani Man City tamkujia, but the asking price crazy. Man City, they are not willing to match that. So the question is, what if no club buys him? So meaning bado atabaki ile Chelsea. Of course atabaki. Don't you think your attitude affect other players in your same thing happen na Rashford side. Me by the one I'm doing na Carrick ni kukubali Rashford to come back Man United. So the same thing na Enzo, you are talking for other clubs, then ukose mtu akubai, so atabaki pale kwa ile dressing room. What will happen? Okay, for me I feel like Enzo kwanza ukiangalia game yetu ya pre-season ya mwisho against ilikuwa Rayo Vallecano, Enzo alikuwa booed by the fans because of what he did. Of course, yes. And I say karma is a bitch because mtu kama Cucurella hakuwa na intention ya kuingia Real Madrid. His main dream was to go back to Barcelona. But along the way, Real Madrid called in and nobody refused offer from Real. Akaenda. But huyu mwenye alikuwa anataka Real, haiku go through. Sasa amepush Man City, haija go through bado. Amerudi Chelsea, of course ni wetu amerudi. Now that Enzo is there, is either there are two options. Either kuna hard set mentality whereby itabidi a build against confidence against our hostile fan wenye walikuwa once favorite wake, sasa ni hostile kwake. Yes, ama option number 2 ata flop sana hadi ile by Klaus yake yenye alikuwa anauza sahi 120 i reduce mpaka around kitu ka 40. You know, a player nani alijua Baby Su was once a promised player. Garnacho at 19 everybody was like this guy is the next big thing. Promising, he's promising. But sahi ametoka Man U amekuja Chelsea haja survive, amepelekwa Aston Villa ndio anabaiwa, hatujui kama hata atacheza. Yeah, you see that's how football is funny. Unaweza kuwa uko juu leo but the next minute ujinga yako tu kidogo
attitude yako inakumaliza. That's why somebody like Cristiano and Messi, they will always be there up because of their discipline. If you don't have discipline, unapotea. So for me Enzo, so for me Enzo, I don't feel anything ati kama Chelsea fan atinasikia vibaya venye what is happening to him is all about him. Yeye mwenyewe ndo ameleta shida kwake. So if he wants to stay at Chelsea, well and good. If he wants to leave, let him leave. But can I ask you a question? Who will replace him? Personally bro, sahi kulingana mimi hata we don't want mtu mwingine hapo. Wacha nikwambie ukweli. Sema kwa nini? We can convert Cole Palmer acheze hapo. But you see the reality is hata akibaki Chelsea, there's no better midfielder kushinda number 8. That's another thing. So either way, ni yeye mwenyewe bado mtamuintegrate back akibaki. Muongelee vizuri. Of course, you don't have another better 8 than Enzo. But let me tell you. But the issue too ni your attitude issue and the character. Okay. Na hiyo kitu imemess many players. Angalia Osimhen. No big club goes for him because of your character yake ya kufight kila time. Kuna Liao. Rashford. Liao. No one wants Liao. Nkunku. Angalia those kind of players. Hata nani mwenyewe ameenda pale Milan ana clear those kind of, because they usema it's not about the talent you have. It's about your attitude towards the game na culture yenye unataka kubuild kwa club. So mtu kama Richarlison is a good number 9. But pia yeye anakuwa na hiyo issue. I think your anger issue go much more on the South American players. But you have to be disciplined at some point. Unajua lazima uangalie the bigger cake. The bigger cake ni mshahara wako unalipwa. Talking of that, bado unajua on this wind bado kuna mambo mingi. Bruno alikataa contract pia, hiyo tusisahau hapo Manchester. So there's high possibility anaweza leave pia Manchester. I don't think so. But one thing you have to understand, when amesema we can't replace Enzo, the same day they can't replace Bruno. And that's the same thing Man City is suffering because KDB left, Rodri left. Hiyo gap they can't replace. Hata wafanye nini Man City hawezi replace. It will take them time. I'll be honest, we can replace Bruno. It's very easy. Aje. It's very easy. Niambie. He's just a number 10. Hata mimi nangoja, wale nimenyamaza. We can replace Bruno because let me tell you one thing. The people who have never replaced Manchester United since Scholes aende na Carrick. Hiyo role ndo atujeweza kureplace. Eriksen time alikuanga angefit in hiyo role ya Bruno vizuri sana as number 10. We can get another better number 10. Okay, I know the work Bruno does, it's very vital. Yo, siwezi rule away that. But kusema hatuwezi replace number 10, it's very but easy. But nikuulize na vile sahi nini midfielders ni wachache, good midfielders. Why will you get another good midfielder? A good number 10. Players are there. Mtatoa happy. We'll get one. Kama Zoli hivi. Kama Zoli hivi. We can get one. Me say what I believe is if we are doing a proper rebuild, no one is replaceable. So ukisema hivyo basi it applies the same to Enzo. Nobody is bigger than Chelsea. So anasema sahi anaweza tembea. Sijasema hajawezi replacewa. You didn't get me right. Nimesema currently the kind of midfielders mko nao sahi, you don't have a better number 8 kushinda. Of course Enzo. We don't. Lavia ni injury. But Lavia is a 6. Lavia is a 6. When you lose a completely different question. Can we replace Bruno? Yes, we can. With who? That's another question. I don't know, but we can. Okay, so mimi siongei. So yesterday ndo ili happen like totally lose, and then at the same time Manchester United dika lose. Yes, Arsenal won. Now by the talking of that, wacha tuongee kuhusu Arsenal. I think it's high time, and this is something that I was discussing with somebody else. I was telling them, if we don't get a good manager mwenye anza pin down Arteta as early as now, akianza hii race yake ya kuenda, nobody will stop him. Na siko ubaya, I am a hater of Arsenal. But tunasema fact. This season by the I don't want to argue just for the sake. I want to argue with fact. Yes, I just want to say reality. Okay. Arteta ako form. Amepiga Man City, akabeba hiyo Community Shield. Amekuja amepiga tena Coventry. Okay, mnaweza sema Coventry ni timu ya huko imetoka Championship. The same team imetoka Championship na impiga Man U. So, tusiseme story ya timu ya Championship. Amepiga Coventry, ameanza na good start. Arteta anakani kama anajua he's going back for what he wants. And he can do it. Si hard pia kurudia hiyo kuchukua hiyo Premier League. But the question is, if Arteta decides to go aende, which other coach ndani ya Premier League yote anaweza kuja stop along the way? Who do you think? Sahi juu ukiangalia Maresca pia anasuasua. Si ati tunamwamini hivyo, hata leo anaweza pigwa. Ndio Bournemouth. The reality is currently EPL hakuna good coach kushinda Arteta. Thank you. Right now. Thank you. And this guy alipewa time na Arsenal ku build. Something these other clubs are not trying to do. Are not willing to do. So yeye alipewa time akabuta akina Ozil, akabuta akina Uba, Lacazette, those senior players Pepe. Akapewa time akabuild.
So sasa hii hata akienda mse kama Zolis ama vile alikuwa anataka hata Vinicius. He knows ni mse nikifix pale kwa ile team atafit in vizuri. I'm 100% tunaenda 150%. Sasa hii ameendea Konsa. Akona best defense in arguably in the Europe. Na bado wanaongeza defense. So how are you planning to beat that guy? Na bado unasikia kuna rumors anataka maybe kuchukua mtu kama Alvarez, Julio Alvarez. Ama Yildiz ule wa Juventus. So I think this guy is planning to dominate. Anajua era yake na Pep walishatoka, Klopp walitoka, so I'm coming here to dominate. And he'll do it because sahi hakuna coach mwingine anaweza challenge Arteta pale. Let's be honest. Ma coaches wa try kujifind out. They tend to find themselves. Na I work. But unajua venye tu umesema Arteta is in a good form, but pia let's not play down some coaches because unaona mtu kama huyo Ariola huyo Liverpool, si ndio? Ariola. And then somebody like Xabi Alonso and Arteta. No, sikiza nataka tuende vizuri. No, sikiza. No, I'm just talking with facts. Sitaki kuongea just for the sake. Sawa? Arteta, Ariola na Xabi Alonso, they came from the same academy, right? And everybody venture into coaching in different style. Xabi Alonso, everybody knows him with Leverkusen. Hakuna cha kukataa. As a player, he was prolific pia. The same way to Arteta, he was a good player, ndo huyu kama coach. So, me this season, as much as I bait for Arteta to go as fast venye ana push the levels, but pia msishangae kuona pia Sabi akikuja na new style. Nikukumbusha kitu. I'm just saying. Just one thing for a moment. Yes. Good players make bad coaches. Good players make bad coaches. Yes. So Arteta is a good player and he's making bad coaches. That's never good. He was never a good player. At that level Alonso. So he's making bad coach. Bad players make good coaches. Sasa unajua ni kizungu yako ajabu kutwist. You see sasa umetaja player coaches. Just umetaja pia Arbeloa mahali. No, Arbeloa sijamguza but he was a good, but unajua Arbeloa is a good player. He was a good player. He played for Liverpool, he played for Real Madrid. Ukimwangalia as a coach pia alijaribu pale Real. But unajua when you're talking about coaching, tunaangalia pia integrity yako na record zako. So record inajulikana sasa ni Arteta mbebea Arsenal Premier League. Record inajulikana ni Xabi Alonso alienda kafanya remontada Leverkusen. Yes, unaona? So hizo ndo vitu zenye hata ukienda kusign in kina Mourinho wanachukuliwa because of their record. Lakini hamwezi break and beat. No, I'm just trying to say. No, I'm just trying to say that Arteta is in good form. He's the best coach in Premier League right now. But at the same time, kuna coach kama venye umesema Arbeloa, kuna coach kama huyo Glazner ako nini? Glazner ako Nottingham, yes. Kuna ma coaches they can do wonders to stop Arteta because now yeye ndo the only ticking bomb yenye anapeleka watu mbio. No, nimewasikiza hakuna mtu ametaja Carrick so far. Why? I know me. Okay. I know me for me I will say. You see unasema one game don't define but hujataja Carrick. Yeah, acha niseme point yangu ya no. Acha niseme point yangu ya Carrick. Unajua kila msee wa you already made your own judgment. No, hapana unajua. Yendo fact. No, unajua kila msee tofauti. No, kila mtu tofauti. Oh no, acha tuone. Si tuende vizuri tu pole. Carrick is a good player. He was a good player by then. Sawa. And then one thing you have to understand, the same problem that Chelsea was suffering with last season, or whatever is happening to Manchester. What do I mean? Carrick is a coach, he's not a manager. When you are a manager, you have the right to pull a player that you want. Yes, kama sahi Xabi Alonso, he can mention nataka mtu fulani na alitoe mtu fulani. But Carrick, he has to go under the Ineos, how wenyewe wakubali the board itself. But away from signing. Yes. Your work is in the field. Okay, for me, I will not say that Carrick is a bad coach because last season yendo alinua Man U from number 17 to number 3. But it's average. No, tuambiane ukweli. No, tuambiane ukweli. Let's give a fact and give credit where it deserves. Carrick alitoa Man U from number 17 to number 3. Sawa? Acha kuongea uongo. No. Hakutoa number 17. Bro, mulikuwa number 6. Tulikuwa joint number 5 na nini? Haya sawa, basi mkena number 3. Mkamaliza number 3. Umesema una sawa. Carrick did his part. Man U qualify for Champions League. Exactly. Man U iko European, you know? Yes. The same Carrick amekuja pre-season yake haijakuwa poa. Tuambiane ukweli. Haijakuwa poa. Amecheza game ya kwanza, amecheza na Hull City. The next game anacheza na Ipswich. Carrick akona another 36 games za kucheza. Why do you define the reason I was asking you because
coaches wenye umetaja ni threat to Arteta, hujataja huyo Carrick mwenye why? That's why I'm asking why. Oh, why? Okay. Why don't you feel atakuwa threat? Alimaliza number 3. Yes. Sasa ako na full season. Yes, threat. Why don't you feel atakuwa threat? Okay, acha nikwambie mbona si threat kwangu kulingana mimi sasa. Carrick personal ukiangalia like the system that is using inahitaji our player wa adapt to that system. And what do I mean? Like these players, unajua football is dynamic. What system is he playing? No, nataka tuende vizuri. Football. So tulia kwanza, tulia bro. Football is dynamic in this perspective ya kuna coach analeta system yake, for example to assume analeta 4-3-3, and then kuna the players wanafaa ku adapt to that 4-3-3. Get if both the team, the player and the coach don't agree to each other, it will never work. But you see the problem I have now what you said, exactly, is because the last coach mwenye tulikuwa naye alikuwa slated because alikuwa anacheza 3 at the back. Mkasema is problem ni system. A club ya Manchester system yake ni kucheza na 4 at the back. Now we are playing 4 at the back. Still have problems. So kulingana na wewe, yes, so why did we blame the former coach because of kucheza a different system? Yet tulirudi kwa ile system tumezoea kama Manchester, but we are still struggling. So hapo sinaenda mentality ya players. Hakuna average coach. Full stop. Nimeongea vibaya. I don't agree to that. Wewe ni mtu wa Manchester. Do you want to say Carrick is an average coach? Yes. He's a mid or whatever championship coach. Yeah, he's average. He's not bad, but he's average. He's not a bad coach, but he's average. Yeah. Yes, he world class. Uwezi mweka na Ancelotti hapo ama Mourinho. You can't. Unajua hii kiburi ni venye Arsenal beba Premier League. Sasa unataka kurate sasa, no, unataka kurate Arteta na kina Ancelotti. Arteta ni upcoming. Hajafika hapo bado, but atafika. He's still not yet. But atafika. Mnaweza haya Carrick. Sisi. Thank you. But ukipata unaweza kataa Arteta. Unaweza kataa Arteta. Naweza mkataa. Hiyo namkataa confidently 100%. Junior Arsenal. Namkataa. Junior Arsenal. Namkataa bro. Wewe ni wa Chelsea. Na namkataa. So anyway, why would you mbona ukatae kucha ameshinda EPL? Bro, afit kwa system yetu. Afit kwa club yetu. Club yetu ni kubwa kuliko Arteta. Mmechange coaches mara ngapi? Club yetu ni kubwa kuliko Arteta. Ushaona coach amekuja hapo mwenye anacheza kama Arteta. Fumble wote. Coach wetu ni coach wanaweza. Conte akona Premier League. Akona Champions League. Arteta akona Champions League. Arteta akona Champions League. Arteta wenu akona Champions League. Tuone vizuri. Umetaja watu wazuri. Tuchel na Conte. Arteta hajashinda kama player. Hajashinda kama player. Hajashinda kama coach. Alafu nataka kuniletea hapo. Nikuulize. Unaongea ka hater. No. Hatuwezi chukua Arteta. Is there a better coach in England than Arteta? Right now. As per now on the stats hiyo nitasema no. Nitasema no. So mbona asikuja hapa lakini hawezi, si tuko na Alonso anakuja kuduni. Is he England proven? Nani? Alonso? Yes. As a player yes. Tunaongea za coach. Tunaenda vizuri as a player yes. As a coach ndio hii season yake ya kwanza, mpe time. Si nimekwambia good players bad coaches. No, mpe time. Okay, talking of that, Mourinho jana alishinda pia. Najua inawauma mkisikia mali Alonso anaguzwa. Mourinho alishinda 2-1. Unajua niko peke yangu. Alishinda 2-1. It was a hard game for our team as Real Madrid, but we did survive. There was some evidence ya Vinicius pia kukua lethal na some players pale. Tabia zake tu, whatever we're talking about the attitude. So kidogo ileta mushkil, but we won 2-1. Jude Bellingham back to scoring again. This player, this is a player. This is a player and a half. Atukate but struggle. Nakwambia Bellingham sahi si bure PSG wanamtaka. You look at a player, you look at quality, Bellingham has everything. Bellingham is a World Cup. Yeah. He's a world class player. Yeah, he has everything. I'm just saying the truth. Any mpaka mna agree na inaniuma. But Bellingham, it's a fact. Bellingham of course is a good player. World class player. Ukiona mahali tunacheza na mtu kama Vitinha na bado wako na João Neves na bado wanataka Bellingham, PSG pia wana make sense. No, me no Real Madrid na Chelsea sijai support PSG. Oh, thank you. But nasema ukweli. Na I don't know, this is just to add you on. Ni aje La Liga ilianza and then Real ikakuja kucheza baadaye. Hiyo kitu sikuelewa. Maybe mnaweza ni enlighten on that because I wondered how La Liga ilianza then Real imekuja kucheza jana. I think ni vile tu iko planned. According to schedule, I think probably wali decide hivyo. It's the same way Arsenal walitoka kucheza ile lini charity whatever.
Hiyo sahani kubwa. Community Shield na bado ndo walicheza wa kwanza Friday. Next So I week think ni tunacheza- shade tu vile. na game next tunacheza Monday. Talking of that, mnaonaje Real round hii tuko na hopes ndio? Tunabeba hii cups ndio? With our one and only special one. Kama Barcelona fan Haitakuwa easy but tutabeba. kama Barcelona. Sinaongelea special Barcelona is one. also a strong team Yes. by players. Atletico bado wameanza na ubaya. Yeah, exactly. So haitakuwa easy. So itakuwa competition. We just pray for Eder Militao apone quick recovery. Akishapona I think problem ya Real itakuwa imeisha because our main problem all through seasons imekuanga tu ni defense peke Na yake. itaishi hivyo. Haitaishi hivyo. Itaishi hivyo. Bro, 15 times Champions League winners. Hiyo backline ni injury tu. 15 times Champions League winners. Asikate lakini hiyo backline ni injury tu. Put some respect when you mention my name. Alafu guys, Yes. I think it's a good platform pia tuangalie ligi. Bro, timu zote hazijacheza kwanza. Yes. But tunaweza sema unaona nani atakuwa maybe top 4. Ama unaona teams zitafare aje. Hata kwanza hiyo story. As our tradition tunafanya Yeah, na tuanze na mtu wa Chelsea. Jua kuna kiburi ingine. Out of all, the league will be tight. The league will be so tight. So Number one, assess charge number one. Acha number one ibaki hivyo because even Chelsea can be number one. Yes. So wacha nitaje tu our number 2, 3 na 4. Yeah. There's high chances, like 70% chance as per now, Arsenal can retain the league. There's that chance. Shataja number 1, number 2. No, I'm just saying. I'm just saying. I'm just saying. No, I'm just saying. I'm just saying. Number 2. But at the same time, there is a 20% chance that Chelsea can go with that league. Nataka tuende tu vizuri. It's alright. Wataja Yes. Chelsea. So kuangusha top 4 yangu, Liverpool itamaza number 4. Yes. Liverpool number 4. Number 3. Number 3 itakuwa Man City. Yes, that's me. Okay. That's me. Yeah. Number 2. Number 2. Ajonge number 2. Number 2, it can be a substitute between the Londoners, either Arsenal or Chelsea. Alafu number 1, either of them. So me hivyo ndo nitamaliza ligi yangu. Yeah, Manchester United will be out of top 5. Hiyo nayo roho safi wajue tu. Okay. Yes. Tuanze mtu wa Manchester ama mtu wa Manchester. No, go first. Wewe ni champion, wewe ni champion. Ndio champion. Number 1 very obvious Arsenal. It's very obvious. Wana competition. Okay, number 2 ameanza kucheka. Number 2 I'll go na Man City. I feel Maresca timu yake ikikubali kuclick. He has still good players and go a good complete active, na bado wako active kwa market. So I feel Man City second. Number 3 4 5 is tight to me. I feel kati ya Chelsea, Liverpool, Man United, mwenye ata exploit the players they have currently na hiyo chance atakuwa hapo within 3 4 5. No man nilisema hata sisi we are not guaranteed kuwa number 2 3. So it's open. Tutafight hiyo top 4. I'll be very honest. So umekubali? Wacha nimalize tu. Naweza tutafight hiyo top 3 4 5 but I can say number 3 naona Chelsea kimaliza hapo number 3. Alonso is a good coach, akona good players. Very quality players. Maybe tunaweza kuja hapo number 4. Liverpool ifunge 5. Tottenham wanaweza replace Chelsea hapo number 10. Enyewe ni hater. So wewe number 1 Arsenal, number 2 Man City, number 3 Manchester United, another hater, number 4 Chelsea, another hater. I knew ukipanga squad. You can expect akutaje kwa nini? No. Exactly. Of course yes mtaja juu I am defending, I am fighting for that thing. But acha niseme kitu before league iishe. Xabi Alonso atakuwa surprised. How? Atakuwa surprised that. Atakuwa top 4. As much as nimemweka hapo atakuwa surprised. Atakuwa surprised. Atajua ni Premier League. Hizi Bundesliga. Okay, kuna difference between world champion and Premier League champion. So ukishajua hiyo tofauti utajua mbona anaongea hivi vibaya. The best coach in so Premier League. The badge still remains world champion in the next 4 years. So I think it has been episode 1 season 2. Thank you guys for subscribing, liking, sharing. Tunafurahia venye mnatufollow pia mnatufuata na mnatupea hiyo hope ya kila siku kuingia kwa hii mambo yetu na kuifanya.
Yeah, a new Bado season. my guys tuko na FPL. Kuna ligi pale. Yeah. Tutaweka link pale kwa comment. Number 1 ni Deno. Join hapo. And it was the Hood Boys. And it was the Hood Boys. Number 1 ni Deno pale number 1. Mimi The Hood Boys. We're representing the Hood Boys, all of us. When you the Hood Boys, we are located at Committee Road, Mkuje Manze. Siku moja you watch with us football, eh? Sheben pale. Yeah, pale Sheben ama pale Hood pia. All in all, tuko hapa, tuna represent. So thank you guys for liking, subscribing. Run the numbers mali unaweza. Banta umseba. Cheers.